Assalamu alaikum jama'a, barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wannan bidiyo. Okay, za ku ga cewa yau kai sai kun kalle mu a YouTube da ba mu saba yi muku bidiyo wanda ya danganci YouTube ba. To so mun ga wannan yana da amfani ne. To so yanzu abin da bidiyon da muka kawo a yau shine bari mu nuna muku zahiri, domin shi zahiri is better. Wato yafi ba wani boye-boye, za mu nuna muku gaskiya da gaskiya kenan yadda abin yake. Okay, to so yadda abin yake shine yanzu misali za ku ga cewa wannan channel ɗina ne. To so ga bidiyoyin Adamsy graphics kuma a fuska a homepage na wannan channel ɗin. To so wani abin zai iya dan bashi mamaki, ya zai na sa bidiyoyin Adamsy graphics a homepage na wannan channel ɗin, kuma misali in na dawo under playlist za a ga bidiyoyin Adamsy graphics a playlist na wannan channel ɗin. To so in Allah da a cikin wannan bidiyon za mu koya muku yadda za ka yi wannan abu, amma ka sani da cewa wannan hanyar za ka iya yin ta a waya, sannan za ka iya a kwamfuta. To so but a kwamfuta zai fi maka sauki kai ma ka jin daɗin yi. To so mu a kwamfuta za mu nuna muku procedures ɗin, don haka ku kasance da mu. Thank you, mu je zuwa cikin bidiyon. Okay, da farko abin da za ka yi, za ka zo ka danna wancan alamar kamar yadda kuke ganin a aro na yana nunawa. Za ka ta canza account ka koma shi account da misali zan koma wannan page master. To so a shi nake so ana nuna playlist na Adamsy graphics. To so shi zan koma direct. To so za ka koma sai ka yi waiting ya buɗe ma. To so bayan ya buɗe ma, abin da za ka yi za ka tafi wa channel direct, inda kawai zai kai ka wato a YouTube studio na channel ɗinka. To so bayan ka zo za mu dawo under playlist, za ku cince this channel has no playlist. To mi mana means kenan ba mu da playlist ko da kai. Za mu taba ranar edit inda zai wuce da mu customization page, wanda zai kawo wani page kamar haka. Za ku cewa ga nan inda aka sa playlist. To so mun zabi under playlist, za ka zo can ga can inda aka sa new playlist. After ka taba new playlist, to za mu bashi suna. Yanzu sunan da mu bashi shine za mu sa mai blogger tutorial. Okay, ai sun kina kamar kudi haka ake rubuta blogger, kuma dai ne dai to mun sa blogger tutorial, mun danna create a kansa. To so yanzu kenan mun creating din dan playlist kenan. Tun daga nan wani playlist auto editing, to so shi baya aiki kamar wani user ne. To so shi wannan da muka shiga, to zaka taba alamar setting inda zai kawo maka page din da yanzu zai bude mana. To so let's wait to this page to open. After ya kawo maka wannan page din, abin da zaka yi ga can an wani alama uku ta dan gefe. To so zaka yi inda aka rubuta collaborate kamar yadda kuke gani, zaka danna. To zai baka option aka add video waye. To sai ka danna alama ka bude shi kenan. To sai ka danna wannan ka copy wannan link din da suka baka, kana danna copy da copy ma link din da suka baka na lafiya lau. After ya copy ma link, to abin da zaka yi shine zaka yi switching account, sai ka koma account din da yake da wannan bidiyo. To yanzu zan koma Adamsy graphics, shine account dina mai wannan bidiyo. To so bari ya koma. Okay, kamar da kuke gani mun dawo Adamsy graphics. To so abin da za ka yi kenan, za ka zo ka tabbatar ya ne, za ku cewa yanzu babu wannan collaborate din a jiki saboda ba akan good setting din playlist din nake ba. To so abin da za ka yi shine sai ka koma yiwa channel Adamsy graphics, wato a channel din da na bidiyoyin suke ciki kenan. To so ka koma yiwa channel, sai ka dawo video sai ka dawo wato playlist. After ka zo playlist, sai ka cire wancan link na sama nawa da yake sawa .com Adamsy graphics, sai ka cire shi, sai ka yi paste din wannan link din da kuka fodin. Kawai sai ka danna wato enter, yadda zai shiga da kai cikin bayanan kenan. To so after ka danna, za ka yi waiting ya bude. Sai ka jira ya bude, sai ka danna continue. Okay, sai ka danna continue. Kana danna continue means yanzu kenan ka riga ka hada. To so ga can wannan alama uku ta dan gefen da aka sa YouTube din nan, zaka janyo zaga ina aka sa show mu. To zaga wa playlist na kasa shine sabon da ka hada. To so bayan ka taba shi zaga alaman nan inda aka ce sai ka ce add all to. To sai ka zabi by waye daman koyawa nan wata channel din da aka sa Adamsy technical, to bai ta ga wanda aka sa by 𝗡𝗡𝗡 sai ka danna alamar clicking akan shi. To yanzu shikenan ka dora bidiyon da suke ciki a cikin wannan playlist. To so abin da zaka yi, zaka dawo 𝗡𝗡𝗡 sai ka yi refresh.
to so za mu yi wait muna refresh za ku ga cewa yanzu gashi nan ya nuna mana bidiyon sun shiga. To so amma yanzu suka shiga ba su zama irin a home page yanda kana shigowa channel din Pixel Master za ka ga bidiyoyin ba. To so yanzu abin da za mu yi kenan za mu je mu sa. To so first abin da za ka yi za ka shiga cikin setting customization setting na shi wannan channel wanda muka sa playlist wato Pixel Master kenan. Bayan ka shigo za ka janyo ga alama ta nan inda ka sa add section kamar da kuke gani, sai ka zaɓi single playlist tunda shi ɗaya ne daman ba, sai mu zaɓi single playlist. Mun zaɓi single playlist sai ka zaɓi wancan playlist din sai ka danna kawai. Sai misali yanzu tunda yana can kasa ne to so mun dawo da shi, za mu dawo da shi tsakiya wa tunda babu short videos nan ma mun dawo da shi tsakiya kawai sai mu danna publish. To so yanzu mun danna publish to za mu je mu ga ya ne abin da muka yi yayi wani. Za mu dawo yi wa channel. Okay, bari mu tira yi wa channel ya buɗe. Okay, your channel is loading. To so gashi nan your channel ya bude. To so za ku ga cewa yanzu gashi nan kana zuwa home za ka fara ganin wannan videos na wancan playlist na Adamsy graphics. To so ta wannan hanya ne za ka sa. To yanzu misali da mun sa video da za ku kalle su. Thank you for watching this video. Kar ku manta idan ka ji daɗi ka danna mana like. Thank you.